நம்ம last week we saw about what is a derivative, okay, and how do we do the compute the derivative from the basics, okay, the definition of derivatives, how to compute derivative from the basics, the left hand and the right hand derivatives, derivatives of some basic functions, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Okay, so and we did a few problems. Some of the rules I want to again go through. These are the important rules. So when we want to differentiate, fx plus gx, so we can differentiate fx and differentiate gx separately and add them. So that is d by dx of fx plus gx is equal to d by dx of f of x plus d dx of gx. Okay. அதே மாதிரி அடுத்தது ப்ராடக்ட் ரூல். அது என்னன்னா, if there is a product of two functions f of x and g of x, that அது differentiate பண்ணணும் அப்படின்னா, so it will be f of x into g prime of x, அதாவது derivative of g of x plus g of x into f prime x. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். ஸோ ஒன்று ஒன்றா நம்ம டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சு, ஸோ fx into g prime of x plus g of x into f prime of x அந்த மாதிரி போட்டுடலாம். அதே மாதிரி அடுத்தது there is something called a quotient rule. ஸோ அது என்னன்னா, quotient rule. அது என்னன்னா, d of f of x by g of x, derivative of f of x divided by g of x is equal to g of x into f prime of x minus f of x into g prime of x divided by g of x the whole square. Okay, so இது இந்த rule quotient rule பேரு, you should remember this. Okay, product rule, quotient rule, the addition rule, இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் derivatives of some of the basic functions, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். f of x equal to constant அப்படின்னா, is the derivative of a constant? 0. That will be 0. So f prime of x is 0. So அடுத்தது, if f of x is x to the power of n, the derivative of x to the power of n is n into x to the power of n minus 1. For example, f of x equal to x square அப்படின்னா, derivative of that function f prime of x is equal to 2x. So n into x to the power of n minus 1. It is 2. It is going to be 2x. Adhe mari, if f of x is x cube, f prime of x is 3x square. So we also saw that the same rule applies for negative powers also. That is something like 1 by x square. Other number x to the power of minus 2 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். So we can apply the same rule. So f prime of x in this case will be again minus 2 into x to the power of minus 2 minus 1. So that means minus 2 x to the power of minus 3 அப்படின்னு வரும். That means minus 2 by x cube. So அதே மாதிரி this rule is applicable even for
fractional powers. அது f of x equal to root x அப்படி இருந்ததுன்னா, so root x can be written as x to the power of half. So we can apply the same rule. The derivative is going to be half into x to the power of half minus 1. That is x to the power of minus half. So half into 1 by root x. So 1 by 2 root x. அதுக்கப்புறம் we saw log x ஓட derivative 1 by x. Okay. E power x ஓட derivative e power x. Sin x ஓட derivative cos x. Cos x ஓட derivative minus sin x. Tan x ஓட derivative secant square x. Okay. And so on. So other things நம்ம எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ங்கறது அவசியம் இல்லை. So for example, cosecant x அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, you can write it as 1 by x, 1 by sin x. இல்லையா? Cosecant x is equal to 1 by sin x அப்படின்னு போட்டுட்டு நீங்க அந்த quotient rule யூஸ் பண்ணிடலாம். Okay. So இது வரைக்கும் யாருக்காவது டவுட் இருக்காதோ? No sir. Okay. So இதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நிறைய பார்த்தோம். So I'm not going to go through all of those problems again. இன்னைக்கு நம்ம fresh problems போடுவோம். இதே கான்செப்ட் திருப்பி யூஸ் பண்ணி we can do some problems. There is also another rule. அது என்னன்னா chain rule அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And that is what I was இங்கதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. chain rule அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இப்போ d by dx of sin square x அப்படின்னு இருக்கு. Okay. So this sin x square, right? So இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இப்போ நம்ம chain rule அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணலாம். அது என்னன்னா, இப்போ we differentiate the sin square x with respect to sin x first. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் we differentiate sin x with respect to x. So நம்ம என்ன பண்றோம்? first d by with respect to sin x நம்ம differentiate பண்றோம். அப்புறம் into derivative of sin x with respect to x னு போடுறோம். So this is called chain rule. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுதான் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் differentiate பண்றதுக்கு. So இத நல்லா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? what it means is that இப்போ d by d of sin x of sin square x அப்படின்னா இது லைக் sin x அப்படிங்கறத நம்ம y மாதிரி வச்சுக்கலாம். இது வந்து d by dy of y square இல்லையா? அப்ப இது வந்து y square ஓட டெரிவேட்டிவ் என்ன? 2y. 2y இல்லையா? அதனால இத வந்து நம்ம 2 sin x அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். Here y is sin x, right? So the same you can see the same scenario. Yeah, d by d of sin x of sin square x is 2 sin x into d by dx of sin x and cos x. Yeah. இப்படி போட்டலாம். So இதுக்கு பேர் தான் chain rule. Okay. இப்போ நம்ம will do some more problems. So we'll use whatever concepts we have learned. அதெல்லாம் திருப்பி அந்த d by dx of x power n sin x cos x எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் வந்துட்டே இருக்கும். Okay. So now we will use this chain rule also in action இன்னைக்கு. சரினா we'll do one.
1, problem 1. D by dx of tan 3x. So how can we do that? நார்மலா நம்ம பண்ணணும்னா tan 3x எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அதுக்கான ஃபார்முலா போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டேர்மை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இப்போ வந்து யூசிங் த செயின் ரூல் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், we can differentiate with respect to 3x first. அதாவது we take 3x, y equal to 3x ன்னு வச்சுக்கிறோம், into d by df of 3x ன்னு போட்டுரும். இதை நீங்க can you try to solve it now? 3 secant square 3x. ஒரு நிமிஷம். ஹலோ, நான் இப்போ கிளாஸில் இருக்கேங்கண்ணா, நான் அவனுக்கு முடிச்சுட்டு கால் பண்ணுவேன். கரெக்ட். ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொன்னீங்க? கேன் யூ ரிப்பீட் ப்ளீஸ்? 3 into secant square 3x. Correct. Because d by d 3x of tan 3x, இதை வந்து நம்ம d by dy of tan y மாதிரி வச்சுக்கலாம். Secant square y, that is secant square dx into d by dx of 3x is 3. That's all. Let's do one more. Cos of tan x. How will you do that? So everybody please work it out. Try பண்ணுங்க. So என்ன பண்ணணும் இப்போ? We have to take this tan x equal to y. Right? So d by, first of all we differentiate with respect to tan x, d by dy of cos y into d by dx of tan x. Where y equal to tan x, okay? So the given function tan x and y in a substitute பண்றோம். So we differentiate with respect to y first. So d by dy of cos y into, next we differentiate y with respect to x, d by dx of tan x. So இது புரியுது இல்லையா? ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க ப்ளீஸ். Understands. Right. So இப்போ next step போடுங்க நீங்க. Minus sin y into secant square x. Very good. அப்புறம் நம்ம திருப்பி ரீசப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடணும். minus sin of y equal to என்ன? tan x. Tan. Yeah. Let's do one more problem. Suppose it is given as x cube plus 4x whole to the power of 7. So here what is the first step?
What will you assume y as? Yeah. 7 into x cube plus 4x, sir. Okay. Whole power Yeah. 6. To the power of 6. Okay. அதுக்கப்புறம் கரெக்ட். இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம மென்டலா டக்குன்னு போடலாம். இது பார்த்தோன்னே நம்ம 7 into x cube plus 4x whole to the power of 6 ன்னு போடலாம். Assuming this is like your y to the power of 7 இருக்கிறதுனால so it is 7 y to the power of 6 ன்னு போடலாம். But here y is x cube plus 4x. அதனால அடுத்தது என்ன பண்ணோம் நம்ம into என்ன பண்ணோம் d by dx of x cube plus 4x போடணும். Because we have differentiated with respect to x cube plus 4x first. So to differentiate with respect to x, நம்ம என்ன பண்ணோம் we have to multiply by d by dx of x cube plus 4x. That's all. Into இது என்னது சொல்லுங்க 3x square plus அவ்வளவுதான். So this is the answer. முடிஞ்சது. Okay, let's do a simpler problem. Perfect. இது வந்து quotient rule, just to recap. X by square root of 7 minus 3x. இதுல வந்து நம்ம chain rule யூஸ் பண்ண வேணாம். Simply we can use the quotient rule because it is given in the form of u by v, where u is a function of x and v is a function of y. Sorry, u and v are functions of x. So என்ன பண்ணணும் இது u by v க்கு என்ன ஃபார்முலா v du here u ங்கிறது numerator, v ன்றது denominator. Now d by dx of u by v equal to என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். கீழ என்ன இருக்கும் 7 minus 3x the whole power 1 by 2. Yeah, கீழ வந்து v square, மேல வந்து let us start with v minus u v prime. So now you can find out u prime and v prime easily. So u is given, so u prime is what 1. Okay, so இது v prime எப்படி போடுவீங்க, இது கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகுது. So now we have to use the chain rule for this. Okay, root of 7 minus 3x. So we differentiate. This is I'll take a few minutes to explain this. Here. V equal to 7 minus 3x whole to the power of half. Correct? Agreed? Yes, sir. So dv by dx equal to என்ன பண்ணணும், so this is like take it as some y
Okay, y power half அப்படிங்கிறதுனால half into y power half minus 1 minus half. Okay, half into 7 minus 3x whole to the power of minus half. So அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? Now we have differentiated with respect to 7 minus 3x. So அதுக்கப்புறம் then we will have to add that d by dx of which is minus 3. Yeah. So this is all going to become minus 3. This whole thing is equal to minus 3. Nala. So half into half into minus 3. Yeah. So minus 3 by 2 put another into minus half. So this is your v prime. So what is the d by dx of u by v equal to v into it is 7 minus 3x whole to the power of so this is v into u prime when u prime is 1. Minus u into v prime which is minus 3 by 2 into 7 minus 3x minus half. So now we have written v du minus u dv whole divided by v square. V square is simply 7 minus 3x. Does it make sense? புரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Okay, இதை நம்ம இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். அதை எப்படி பண்ணணும்? எப்படி பண்ணலாம்னா 7 minus dx into the power of minus half அப்படிங்கிறது root of அப்படி பண்ணலாம் minus x by minus into minus இது plus ஆகிடும் plus இது நம்ம 3x by 2 போட்டுடலாமா minus x into minus 3 by 2 plus 3x by 2 போட்டுடலாம் அப்புறம் இந்த 7 minus 3x to the power of minus half அப்படிங்கிறதுனால அது கீழே வந்துடும் இந்த ரூட் so this whole divided by 7 minus 3x. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் root of இது கீழே இது இருக்கு இல்லையா root of 2 root of 7 minus 3x ன்னு இருக்கிறதுனால அதை ரிமூவ் பண்றதுக்காக the whole thing we multiply by 2 into root of 7 minus 3x. இப்போ இதை பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும் 2 into 7 minus 3x ஆயிடும் இது வந்து வெறும் 3x ஆயிடும் கீழே வந்து 2 into 7 minus 3x into root of 7 minus 3x. So that means so மேலே வந்து 2 7s are 14 minus 6x plus 3x. So 14 minus
dx divided by 2 into இது number 7 minus 3 இப்படியே கூட விட்டுறலாம் இல்லனா இது to the power of 3 by 2 okay. I did it right. Okay. Okay, so let's இது புரிஞ்சதா இது so it is simple the final step of simplifying தான் கொஞ்சம் complicated இருந்தது otherwise the formula that we use is very simple okay d by dx of b by u by v equal to v into du minus u into dv divided by v square so that's all we are doing. So let's do another problem. Y equal to sin cube x plus cos cube x. யாராச்சும் போட்டுட்டு சொல்லுங்க பாப்போம் இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ sin cube செப்பரேட்டா நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் cos cube பண்ணலாம் அதே மாதிரி So 3 sin x cos x into sin x minus cos x. நீங்க என்ன சொன்னீங்க 3 சொல்லுங்க 3 sin x cos x into sin x minus cos x. Okay. So is this correct? இதான் எல்லாருக்கும் இதான் வருதா? Everybody agrees? Yes, sir. Okay. Good. Let's work it out here. So we use the chain rule here. So இது வந்து 3 first term வந்து 3 sin square x in item assuming sin x equal to y so it is y cube another 3y square that is 3 sin square x into d by dx of sin x which is cos x plus
3 cos square x into d by dx of cos x. Which is minus sin x. So we can see that this is 3 sin square x cos x minus 3 cos square x sin x. So we can take out 3 sin x cos x. So what remains is sin x minus cos x. Good. So that's the right answer. Okay. ఇది కొంచెం టఫ్ అన్న ప్రాబ్లం. Y equal to square root of x plus square root. இப்போ நம்ம இது ரெண்டு மெத்தட்ல போடலாம். நம்ம நார்மல் மெத்தட்ல ஒரு x plus root x வந்து y ன்னு வச்சிட்டு so we differentiate with respect to x plus root x and then differentiate x plus root x with respect to x அப்படி போடலாம். So that is a straight method. Let's do that first. So it is like root y இல்லையா? root y ஓட differentiation வந்து half into y power minus half, that is 1 by 2 root y ன்னு வரும். இது வந்துரும் first term into d by dx of into d by dx of x and 1 root x and 1 by 2 root x. That's all. Okay. So இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னா எப்படி போட்டுக்கலாம். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? மேல 2 root x plus 1 கீழ 4 root x the root of so this is the answer. Okay, everybody got it? Yes sir. Okay, இப்போ இதுல இன்னும் ஒரு மெத்தட்லயும் போடலாம், கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அது. that is called the equation மாதிரி வச்சுட்டு போடுறது. Okay, so
substitution method னு வச்சுக்கலாம். அதை வரையலாம். எப்படின்னா இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். y equal to square root of x plus root x. இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? Just for convenience we can write it as y square equal to x plus root x னு போட்டுக்கலாமா? Now it looks like somewhat easier. இப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் we differentiate with respect to x. அப்ப என்ன ஆகும்? இது வந்து 2y dy dx equal to 1 plus 1 by 2 root x. One by 2y into I think this is more or less same, right? It's a slightly different method. சில பேருக்கு இது ஈஸியா இருக்கலாம். ஏன்னா இது ஒரு ரொம்ப ரூட் எல்லாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாம இதை நம்ம y ஸ்கொயர்னு வச்சுட்டோம். அதனால இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். You agree? இந்த மெத்தட் புரியுதா? Yes, sir. புரியுது. ஓகே. புரியுது இல்லையா எல்லாருக்கும்? Any questions? No, sir. No, okay. Very good, very good. So, இப்போ இந்த மாதிரி டெக்னிக் நம்ம யூஸ் பண்ணா இன்னும் ஈஸியா போடலாம் ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டூ திஸ் ப்ராப்ளம். e power x cos x. இப்படி இருக்கு. இது எப்படி போடலாம்? Again, we can do in two methods. This is problem number 8, I think. Okay. இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க சால்வ் பண்றதுக்கு. E power x cos x into cos x minus x sin x. ஓகே, நீங்க போட்டு காட்டுறீங்களா? எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? y equal e power x x cos x y ன்னு வெச்சிட்டா e power y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா e power y ஓகே into x cos x தனியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus sin x. ஓகே, so that is the e power y அப்படின்னு வெச்சுக்கிறோம். e power y நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது so it is same term you will get e power x cos x into இப்போ நம்ம d by dx of x cos x பண்ணணும். கரெக்ட்டா? Yes, sir. So everybody got it? How this is coming? Equal to e power x cos x. சார் புரியலங்க சார். இது புரியலையா? ஆமாங்க Okay. சார். ஓகே, இந்த ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் புரியல இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் e power x எப்படி வந்தது அப்படின்னு. ஆமாங்க சார். எப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த e power x cos x நம்ம இந்த x cos x வந்து நம்ம ஒரு வேற ஒரு z அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஓகே ஓகே சார். ஓகே, அப்ப இது என்ன ஆயிடும்? e power let z equal to x cos x. அப்போ y equal to e power z அப்படினா கரெக்ட்டா? e power x cos x ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. so now we put x cos x equal to z ன்னு போடுறோம். சரியா? so e power z ன்னு ஆயிடும். இப்போ dy by dx equal to
d by இதை நம்ம z க்கு தான் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஈஸியா. அதனால d by dz of e power z into d by dx of z. இதுதான் செயின் ரூல். ஓகே, so the given function we differentiate with respect to z and then multiply it by dz by dx. This is the chain rule, right? ஓகே சார். Okay, so இப்போ d by dz of ez என்ன? ez e power z தான் இல்லையா? இது e power z தான். so இப்போ d by dx of z uv rule. இப்போ நம்ம uv ரூல் போடணும். இதுக்கு uv ரூல் போடணும். இதை வந்து அப்படியே e பவர் x cos x னு போட்டுடலாம். இதுக்கு நம்ம uv ரூல் போடணும். Did you understand? Huh? Yes sir. Let that Santosh, right, who was asking the question? எஸ் சார். Santosh, யூவி ரூல்னா என்ன சார்? என்ன uv ஃபார்முலாவா? ஆமாங்க சார். uv ஃபார்முலா வந்து d by dx of uv equal to u into dv plus v into du போடணும். அது எப்படின்னா uன்றது என்னங்க x. ஓகே, இப்போ d by dx of cos x என்ன? minus sin x. The u dv plus v du. du என்னங்க? If you differentiate x with respect to x, you get 1, right? u into dv plus v into du. அதுதான் uv rule. ஓகேவா? ஓகேங்க சார். Now you simplify, you will get e power x cos x into minus x sin x plus cos x. The same thing we got, right? This is answer, okay? E power x cos x into cos x minus x sin x. Okay. Yes sir. Okay. இதை நம்ம இன்னொரு மெத்தட்ல கொஞ்சம் ஈஸியா போடலாம். I will come to that. Okay. இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா போடலாம் பாருங்க. y equal to e power x cos x தானே? y equal to e power x cos x. Right? இப்போ இது மாதிரி பவர்ல இருந்துச்சுனாலே அது சிம்பிளிஃபை நம்ம எப்படி பண்ண முடியும்? லாக் எடுத்தா அந்த பவரை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். எப்படி நம்ம ரூட் இருந்தபோது நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி அந்த ரூட்டை ரிமூவ் பண்ண மாதிரி இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுக்கணும். அப்போ என்ன ஆகும்? லாக் y ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் இ பவர் சம்திங் வந்து அப்படியே அந்த வேல்யூ தான் இப்படி வந்துடும். கரெக்டா? Yes sir. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, ரெண்டு சைடும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. லாக் y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன ஆகும்? 1 by y என்ன பண்ணும்? Since we are differentiating with respect to x, நம்ம என்ன பண்ணும்? 1 by y into dy by dx equal to. So when you differentiate log y with respect to x, நம்ம என்ன பண்றோம்? log y with respect to y பண்றோம் first 1 by y into dy by dx ன்னு போடுறோம். Again chain rule, right? இப்போ இந்த சைடு uv rule same. Therefore y into இது வந்துடும். So what is y? E power
into minus x plus cos x. So in the method புரியுதா ஈஸியா இருக்காது. So we have taken Yes. log. So to slightly simplify, இப்போ இன்னும் சில ப்ராப்ளத்துக்கு லாக் எடுத்து தான் போட முடியும், அந்த மாதிரி வந்துடும் போடலாம். பட் சில ப்ராப்ளத்தில் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்ததுன்னா லாக் எடுத்து போடுறது நம்ம சிம்பிளிஃபை தான். இன்னொரு ப்ராப்ளம் x to the power of cos x இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம செயின் ரூல் யூஸ் பண்ணியும் போடலாம், லாக் பண்ணியும் போடலாம். ஓகே, so let us do the use the log method here. So you take log on both sides. Okay, so what you will get? Log y equal to cos x. Correct. Log y equal to cos x. இப்போ ரெண்டு சைடும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. 1 by y dx by dy dy by dx equal to sir log x power cos x வராது. log of correct ma, the e power cos x இருந்தா தான் வெறும் cos x ன்னு போட முடியும். correct, made mistake. Okay, x power கொடுத்துருக்கலையா? ஓகே, அதுவே e இருந்துச்சுன்னா cos x into log e ன்னு வந்துரும். log e will vanish, 1 ன்னு வந்துரும். simply cos x ன்னு வந்துரும். since இங்க வந்து x power cos x ன்னு கொடுத்திருக்கிறதுனால log of x power cos x equal to cos x into log x ன்னு போட்டுக்கணும். ஓகே, agree? Yes sir. yes sir. Okay, இப்போ we'll continue. 1 by y into dy by dx equal to, இப்போ uv rule போடணும், right? u into dv plus v into du, correct? yes sir. Therefore dy dx equal to y and 1 by y இந்த பக்கம் just y ஆயிடும், which is y is x power cos x. அது அப்படியே போட்டுக்கலாம். into இது வந்து cos x divided by x minus log x sin x. yes sir. Good. We will do one more problem. So principle is the same. Okay. So இப்போ ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து okay.
So x square by a square, I'm taking it from your book, plus y square by b square. Equal to 1. இது எப்படி போடலாம்? இப்போ நமக்கு வந்து நார்மலா we have seen y equal to something னு கொடுத்திருந்தா அப்ப dy by dx கூட அப்படியே நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி தான் பார்த்திருக்கோம். இது it's given in the form of an equation. இப்போ என்ன பண்ணணும்? So we differentiate both the term with respect to x. அப்போ இது என்ன ஆகும்? 1 by equation ஃபார்ம்லயே நம்ம வச்சுக்கலாம். 1 by a square into x square differentiate பண்ணா என்ன வரும்? 2x, right? 2x plus அதே மாதிரி 1 by b square into 2y 2y. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? into dy by dx. dy by dx because we are differentiating everything with respect to x. இதுல முதல்ல நம்ம with respect to y பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் dy by dx போடுறோம். chain rule, right? equal to என்ன? 0, right? 0. d by dx of 1 என்ன? Constant, right? 0. 0. So you get this equation, right? You see? 2x by a square plus 2y by b square into dy by dx equal to 0 nandrudha. So now like an algebra equation mari idu pottalam. 2y by b square into dy by dx equal to minus 2x by a square. By dx equal to minus 2x by a square into b square by 2y. Two and two cancel, I know. So minus square by a square into x by y. Okay. So என்ன பண்ணோம்? ஃபைனலா என்ன பண்ணோம்? சார் இந்த மெத்தடோட ஒரு நிமிஷம். ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் மட்டும் ஒரு சொல்லுங்க சார். ஓகே. see இப்போ வந்துட்டு இந்த ஸ்டெப் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டெப் தானே? 2x by a square plus 2y by b square into dy by dx equal to 0. So that you are able to understand. இல்லையா? Yes sir. Okay. நம்ம இப்போ சும்மா அல்ஜிப்ரா தான் பண்ணிருக்கோம். So இந்த 2x by a square நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போயிருக்கோம். அதனால minus 2x by a square ஆயிடுது. அவ்வளவுதான். 2y by b square into dy by dx equal to minus 2x by a square. Correct? Simple, we have taken that term to the right hand side. இப்போ dy dx equal to minus 2x by a square into இந்த 2y by b square நம்ம இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போறது b square by 2y ன்னு ஆயிடுது. Right? Okay? Is that clear? Yes sir. So அதான். So இப்போ வந்து minus b square by a square into x by y. That's all. Yes sir, understood sir. Very good. அவ்வளவுதான் இதோட ஆன்சர்.
இப்போ we'll take one more problem and we can close it today. So இதே மாதிரி தான் எல்லா ப்ராப்ளமும் இருக்க போகுது. So I'm taking another problem from your book. Given x power y equal to y power x. So then find dy by dx. So how can I do this? சார் So இந்த மாதிரி இதை நம்ம ஒரு ரெண்டு சைடும் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். அப்போ நம்ம ஒரு one simplification we can do is take log. Okay, so we can remove the powers. சார் டவுட் சார். சொல்லுங்க. சரி, இப்போ லாக் வந்து நம்ம எந்த ப்ரொசீஜருக்கு சார் யூஸ் பண்ணணும்? இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்போனன்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, லாக் இஸ் a way of simplifying. இப்போ நம்ம இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லையா, x equal to root y அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியராக இருக்கும். ஏன்னா ரூட் எல்லாம் இருக்கிறத விட எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் ஒய் ஒய் பவர் எக்ஸ்லாம் இருக்கிறது சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம லாக் எடுத்துக்கணும். லாக் எடுத்தோன்னா இந்த பவர்லாம் போயிடும், சிம்பிளாக வந்துடும் ஈக்குவேஷன். இப்போ இதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை லாக் எடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன், இது ஒய் லாக் எக்ஸ்ன்னு வரும் இல்லையா. லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஒய் இஸ் ஒய் லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லாக் ஒய்ன்னு வந்துடும். That okay? Yes sir. It is easier to differentiate this y and log x, and x log y rather than x power y y power x. அதனால தான் நம்ம அப்படி பண்றோம். ஓகே ஓகே சார். இதை நீங்க பண்ணுங்க, ரெண்டு பக்கமும் we differentiate both sides. 1 by y. Yeah, y into log x இல்லையா. So we take y first. இது uv மாதிரி வச்சுக்கணும். y is some function of x. Okay, so இது u இது v அப்படின்னு வச்சுக்கணும். அப்ப u into dv y into 1 by x, u into dv plus v into du. du தான் இங்க dy by dx is equal to x log y. அதே மாதிரி u into log y differentiate பண்ணா 1 by y into dy by dx plus v du. Agree? இந்த ஸ்டெப் புரியுதா? புரியுதுங்க சார். எஸ் சார். வெரி குட். இப்போ இதை சும்மா சாதாரண ஈக்குவேஷன் மாதிரி நம்ம போட்டுடலாம். y by x plus log x dy by dx equal to x by y dy by dx plus log y. So அடுத்து என்ன பண்ணணும்? We have to group all the terms with the dy by dx together. So அதெல்லாம் ஒரு லெஃப்ட் சைடு கொண்டுருவோம். அப்ப என்ன ஆகும்? log x into dy by dx minus x by y dy by dx equal to log y minus y by x. இப்போ dy by dx கான்ஸ்டன்டா எடுத்துட்டேன்.
Therefore, dy dx equal to log y minus y by x divided by log x minus. log x minus y by x by y. That's all. Okay, this மேல we can simplify, but I leave it to you. So இந்த மாதிரிலாம் அந்த ஃப்ராக்ஷன் எழுதக்கூடாது. y மேலே வந்து ஒரு y by x இருக்க மாதிரிலாம். So we multiply by x and y அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம அந்த simplify பண்ணலாம். Maybe I will do it. எப்படி எழுதலாம்? X log y minus y by x. So y into